Hi guys! So, let's open this! Okay, so last year pa to, pero ngayon ko pa lang i-open. So, this is a gift from my girl travel buddies. Nagpunta kami ng Malaysia, tapos pumunta kami dun sa isang bookshop na recommended ng my good friend. Hello girl! Hi! Yeah, mommy! Hello! Yeah, so, nirecommend niya yung place na yon. Tapos, nakita kami ng mga books. Tapos, binilhan nila ako. So, ito yon. So, I'm opening this one. Let's open! Excited na ako. Ayan. Basahin natin na. Nakalagay, Introvert Superpower, Embracing Shyness as a Gift. So, reality date with a book. Trust me, you'll need me. So, ayan. So, hindi ko alam kung ano eh. Parang ano ba to? Per topic. No? Ganon. Like, okay. So, just ayan. Tanggalin ko na lang siya this. Ayan, pangit mag-unbox. Ayan. Unbox na natin. Oh my gosh. Nakakatuwa. Hindi ko siya masyado. Ay! Sabi ko, hindi ko masyado sisirain. Nasira! Sige na. Sinira ko na. Para maulit daw. More books to come. Oh my God. Oh my God. So excited! Ting! What does it mean? Annie, read out? Read out? Para siya. Shy. A practical and galvanizing guide. Gracia. How being quiet can lead to success. Ha! Ayan, quiet daw can lead to success. Actually, quiet ako sa iba. Pagkasama ko friends ko, doon ako madaldal. So, yeah. Until na-warm up na ako sa'yo, tahimik talaga ako. So, ayan, guys! My GTB! I open mine.